வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டிசைன் ஃபோர்ஸ் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம 3DSMAXல காரிடோர் லைட்ஸை எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி லைட்ஸை ரெஸ்டாரண்ட்ஸில், ஹோட்டல்ஸில் அண்ட் ஈவன் மியூசியம்ஸில் ஒரு பிரம்மாண்டத்தை காட்டுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஈவன் நீங்கள் கூட பார்த்துருக்கலாம், 5-star ஹோட்டல்ஸுடைய ஹால்வே ஆர் காரிடோரில் இந்த லைட்ஸை ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் திஸ் அண்ட் திஸ். ஸோ இந்த லைட்ஸை 3DSMAXல எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். த்ரீடிமேக்ஸில் ஹால்வே ஒன்று கிரியேட் பண்ணிப்போம். ஸோ சிம்பிளாக ஒரு பாக்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஒரு 200 feet லென்த், 15 feet width and 10 feet height. தென் இதை எடிட்டபிள் பாலியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ ரைட் கிளிக் அண்ட் செலக்ட் கன்வெர்ட் டு எடிட்டபிள் பாலி. ஓகே, கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த பாக்ஸை செப்பரேட் லேயர்ஸாக ஸ்லைஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு இந்த பாக்ஸோட ஃபேஸஸை செலக்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த பாக்ஸை ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது, பட் ஈஸியான மெத்தட் நான் சொல்ல போகிறேன். கோ டு எடிட் ஜியாமெட்ரி. அதில் ஸ்லைஸ் பிளேன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஜஸ்ட் கிளிக் இட். இப்போது உங்கள் பாக்ஸுக்கு மேலே ஒரு ரெக்டாங்கிள் பார்டர் வரும். இந்த ஹரிசாண்டல் பார்டரை வெர்டிக்கலாக அலைன் பண்ணணும். ஸோ மேலே இருக்கிற ரொட்டேட் ஆப்ஷனை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சேஞ்ச் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வேல்யூ ஃப்ரம் 0 to 90. ஓகே, வெர்டிக்கல் ரெக்டாங்கிள் கிடைச்சாச்சு. You can check it by changing the views from top view to front view. Okay, rectangle plane correct align ஆயிருக்கு. So time to slice the box. பாக்ஸில் random பொசிஷனில் லைட்ஸ் பிளேஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளை ரேண்டமாக ஒரு பொசிஷனில் செட் பண்ணுங்க. தென் கிளிக் ஸ்லைஸ். ஸ்லைஸ் பிளேனை கீழே மூவ் பண்ணுங்க. ரொட்டேட் இட். சின்னதாக ரொட்டேட் பண்ணால் போதும். Now click on slice. Now rectangle கீழே மூவ் பண்ணுங்க. Change the rotation angle and click slice. இந்த ஸ்டெப்ஸை ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நமக்கு ஒரு ஸ்லைஸ்டு காரிடார் கிடைக்கும். இந்த ஸ்லைஸ் எதுக்கு பண்ணுறோம்னா, இண்டிவிஜுவல் எட்ஜஸ் கிடைக்கிறதுக்காக. இந்த இண்டிவிஜுவல் எட்ஜஸில் தான் நம்ம லைட்ஸை பிளேஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கோ டு எடிட் பாலி, செலக்ட் எட்ஜஸ். வயர் ஃப்ரேம் மோடில் எட்ஜஸ் நல்ல விசிபிளாக தெரியும். செலக்ட் பண்ண எட்ஜஸை சாம்பர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரைட் கிளிக் அண்ட் செலக்ட் சாம்பர். இதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கலாம், 4.5. ஓகே, மாடல் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். நவ் மெட்டீரியல் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ கோ டு மெட்டீரியல் எடிட்டர், செலக்ட் Vray மெட்டீரியல். ஒரு வால் மெட்டீரியல் கிரியேட் பண்ணலாம். பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வால் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணுங்கள். தென் ஒரு ஃப்ளோர் மெட்டீரியலும் கிரியேட் பண்ணலாம். சிம்பிள் டைல் ஃப்ளோர் இஸ் இனஃப். செலக்ட் த ஃப்ளோர் and click apply. பேசிக்கான 2 மெட்டீரியல்ஸையும் அப்ளை பண்ணிட்டோம். Now it is time to set up a camera. So go to camera, Vray physical camera. காரிடோரோட எண்டில் ஒரு கேமரா செட் பண்ணிக்கலாம். நான் காரிடாரோட சென்டரில் கேமராவை அலைன் பண்ணணும். ஓகே, கேமரா அலைன் பண்ணியாச்சு. ஸ்லைட்டாக ஜூம் இன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தோம்னா டைல் மெட்டீரியல் மேப்பிங் இர்ரெகுலராக இருக்குது. ஸோ அதை யூவி மேப் யூஸ் பண்ணி கரெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ செலக்ட் யூவி மேப். ஃப்ளோர் மெட்டீரியலை ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃப்ளோர் டைல் மேப்பிங் கரெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஃபைனலாக நம்ம லைட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும்.
go to Vray light material, intensity value கொடுங்க. இப்போ இந்த light material நம்ம already chamfer பண்ண polygonsக்கு apply பண்ண போறோம். So select the polygons. Okay, எல்லா polygonum select ஆயிடுச்சு. Now click apply. இப்போ நம்ம corridor ரெடி ஆயிடுச்சு. சோ நம்ம சீனை ரெண்டர் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாடலோட ரெண்டர் செட்டிங்ஸ், அதாவது Vray ரெண்டர் செட்டிங்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. It is free and you can download it. Now click on render. Alright, ஒரு ஃபேன்சியான காரிடார் கிடைச்சாச்சு. இந்த சிம்பிள் மெத்தடை உங்க பர்சனல் டிசைன்ஸுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் with different effects and lighting setup. That's it guys, 3DSMAX and Vray யூஸ் பண்ணி ஒரு காரிடார் லைட்ஸை கிரியேட் பண்றதை பத்தி பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. மீண்டும் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோ டியூட்டோரியலோட உங்களை நெக்ஸ்ட் மீட் பண்றேன். Until then, keep on playing and keep on designing.